Hi students, how are you all? Last class we had just taken an introduction to our new unit. Unit 3, the language of birds. Today we are going to start our class. All of you take page number 60. A soothing song. Did you see a picture there? What's that boy doing? What time is that? Is it day or night? What the boy is doing there? Why he is not sleeping? Okay, let's go to the class. In Russia, there lived a rich merchant. He had a servant, a bright and brave boy called Ivan. The merchant was a cruel man. He made Ivan toil from dawn to dusk. Ivan had no time to rest. Tired after heavy work, Ivan would lie on his bed. Then a nightingale would start singing sweet songs to him. Every night the nightingale used to sing for him. He could never see the nightingale as it was dark outside, but its song soothed him to sleep. What a lovely song! How beautifully it sings! But what is the meaning of its song? I wish I could understand the language of birds, Ivan would think. So, in last class we had just shown one story of Ivan. This is not the same story in your textbook. This is a little difference, but the message is same. Okay, only the characters are different. Anyway, let's begin our story. Let's go to the meaning. In Russia, what's in Russia means? റഷ്യയിൽ there lived a rich merchant. അല്ലേ, എങ്ങനത്തെ merchant ആണ്? What is merchant? Merchant means വ്യാപാരി അല്ലേ. A rich merchant എന്ന് പറഞ്ഞാൽ rich ആയിട്ടുള്ള merchant, വ്യാപാരി. He had a servant, right? What is servant? Yes, ജോലിക്കാരൻ അല്ലേ. A bright and brave boy അല്ലേ. What is bright? ബ്രൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രസന്നനായിട്ടുള്ള അല്ലെ. ബ്രേവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ധീരനായ. എ ബ്രൈറ്റ് ആൻഡ് ബ്രേവ് ബോയ് കോൾഡ് ഇവാൻ. ദ മെർച്ചന്റ് വാസ് എ ക്രൂവൽ മാൻ അല്ലെ. മെർച്ചന്റ് എങ്ങനത്തെ ആളായിരുന്നു? ഹി വാസ് എ ക്രൂവൽ മാൻ. ഹി മെയ്ഡ് ഇവാൻ ടോയിൽ. ടോയിൽ മീൻസ് വാട്ട്? പണിയെടുക്കുക അല്ലെ. ടോയിൽ എന്ന് പണിയെടുക്കുന്നതിനാണ് ടോയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. ടോയിൽ ഫ്രം ഡൗൺ ടു ഡസ്ക്. ഡൗൺ ടു ഡസ്ക് മീൻസ് മോർണിംഗ് ടു ഈവനിങ് അല്ലെ. പ്രഭാതം മുതൽ സന്ധ്യ വരെ. ഡൗൺ മീൻസ് പ്രഭാതം, ഡസ്ക് മീൻസ് സന്ധ്യ. ഇവാൻ ഹാഡ് നോ ടൈം ടു റെസ്റ്റ്. ഇവാൻ എന്തില്ല, റെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ ഹി ഡോണ്ട് ഹാവ് ടൈം. ടയർഡ് ഫ്രം ഹെവി വർക്ക് ഇവാൻ വുഡ് ലൈ ഓൺ ബെഡ്. ഹെവി വർക്ക് എടുത്തിട്ട് ടയർഡായിട്ട് ഇവാൻ എന്ത് ചെയ്യും? ബെഡില് ലൈ ചെയ്യും, കിടക്കും അല്ലെ. ദെൻ എ നൈറ്റിംഗേൾ വുഡ് സ്റ്റാർട്ട് സിംഗ് സ്വീറ്റ് സോങ്സ് ടു ഹിം. അപ്പോഴെന്താ ചെയ്യാ? ഒരു നൈറ്റിംഗേൾ വുഡ് സ്റ്റാർട്ട് ടു സിംഗ്. നൈറ്റിംഗേൾ എന്ത് ചെയ്യും? സിംഗ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അല്ലെ. സ്വീറ്റ് സോങ് ടു ഹിം. എങ്ങനത്തെ സോങ് ആണ്? സ്വീറ്റ് സോങ് അല്ലെ. എവറി നൈറ്റ് ദ നൈറ്റിംഗേൾ യൂസ് ടു സിംഗ് ഫോർ ഹിം. എല്ലാ നൈറ്റും എന്ത് ചെയ്യും? നൈറ്റിംഗേളിന് അവന് വേണ്ടിയിട്ട് സിംഗ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. വാട്ട് ഈസ് നൈറ്റിംഗേൾ മീൻസ്? ഡു യു നോ ഹൂ ഇസ് നൈറ്റിംഗേൾ? രാത്രി പാടുന്ന രാപ്പഴിക്കുയിലിനാണ് നൈറ്റിംഗേൾ എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ. Nightingale used to sing for him. He could never see the nightingale. അല്ലേ, അവനൊരിക്കലും നൈറ്റിംഗേളിനെ കാണാൻ പറ്റില്ല. ആസ് ഇറ്റ് വാസ് ഡാർക്ക് ഔട്ട്സൈഡ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് കാണാത്തെ? അവിടെ ഡാർക്ക് ആണ് അല്ലേ. നൈറ്റ് ഫുള്ള് ഡാർക്ക് അല്ലേ, അതുകൊണ്ട് നൈറ്റിംഗേളിനെ കാണാൻ പറ്റില്ല. ബട്ട് ഇറ്റ് സോങ് സൂത്തഡ് ഹിം ടു സ്ലീപ്. പക്ഷെ എന്താണ് അതിന്റെ സോങ് എന്താണ്? സൂത്തഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് താരാട്ടുപാട്ട് പോലെയൊക്കെ ഉറക്കുന്ന പോലെ. സൂത്തഡ് ഹിം ടു സ്ലീപ് അല്ലെ. അവനെ ഉറക്കത്തിലേക്ക് അങ്ങനെ വഴുതി വീഴാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ പാട്ട് സഹായിച്ചു.
What a lovely song. എന്ത് ലവ്ലി ആയിട്ടുള്ള സോങ് ആണ്. ഹൗ ബ്യൂട്ടിഫുള്ളി ഇറ്റ് സിങ്സ്. അല്ലേ, എന്ത് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടാണ് അത് സിങ് ചെയ്യുന്നത്. ബട്ട് വാട്ട്സ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ഇറ്റ് സോങ്. പക്ഷെ എന്തായിരിക്കും അതിന്റെ സോങ്ങിന്റെ മീനിങ്? ഐ വിഷ് ഐ കുഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് വേർഡ്സ്. അല്ലേ, ഇവാൻ പറയാണ് ഐ വിഷ്, എനിക്ക് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്, ഐ കുഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്, എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ, ദ ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് വേർഡ്സ്, വേർഡ്സിന്റെ ലാംഗ്വേജ് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ഇവാൻ ഇങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കാണ്. ഇവാൻ വുഡ് തിങ്ക്, ഇവാൻ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുമായിരുന്നു. അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? Now let's go to the next one. Little birds. Now what do you see in this picture? What he is doing? Look at that picture. Yes, he is protecting some birds, right? And where he is sitting? He is sitting in a tree. Okay. Can we start? Fine. One day, the merchant sent Ivan to the forest to fetch firewood. Soon the wind rose, the sky became clouded, the lightning flashed, roared loudly, and the rain fell heavily. Ivan soon ran to the shelter of a large tree. He saw a big nest on one of its branches. For small birds were there in the nest, and there was no one to protect them from the wind and rain. Ivan felt pity to them. He climbed the tree and covered the little ones with his clouds. When the thunderstorm was over, the mother bird came back. One day, what is one day? ഒരു ദിവസം അല്ലേ. One day, the merchant sent Ivan to the forest. എങ്ങടാ സെൻഡ് ചെയ്തത് ഇവാനെ? To the forest, അല്ലേ. എന്തിനാ? To fetch firewood. What is fetch? Fetch എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊണ്ടുവരിക. Firewood means വിറക്. To fetch firewood. Soon the wind rose. Rose means wind rose എന്ന് പറഞ്ഞാല് വിണ്ട് ഇങ്ങനെ ഉയർന്നു വന്നു, പൊങ്ങി പൊങ്ങി വന്നു, ഇങ്ങനെ കാറ്റടിക്കാൻ തുടങ്ങി. The sky became clouded. അല്ലെ, സ്കൈ എങ്ങനായി? ക്ലൗഡഡ് ആയി, അല്ലെ, ഫുള്ള് ക്ലൗഡ്സ് നിറഞ്ഞിട്ട് ക്ലൗഡഡ് ആയി. The lightning flash, അല്ലെ, മിന്നലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഫ്ലാഷ് ചെയ്തു. The thunder roared loudly. തണ്ടർ എന്താണ്? ഇടി, അല്ലെ. റോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഗർജിച്ചു, ലൗഡ്ലി, നല്ല ഒച്ചനെ ഉള്ള തണ്ടറൊക്കെ വന്നു. And the rain fell heavily. റെയിൻ എങ്ങനെ ഫെൽ ചെയ്തത്? ഹെവിയലി, അല്ലെ, നല്ല മഴ, കനത്ത മഴ. Ivan soon ran to the shelter of a large tree. ഇവൻ എന്ത് ചെയ്തു? വലിയ ട്രീന്റെ അടുത്തുള്ള ഷെൽട്ടർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഓടി. He saw a big nest on its branches. അല്ലെ, അവിടെ ഒരു വലിയ നെസ്റ്റ് കണ്ടു അതിന്റെ ബ്രാഞ്ചസിൽ. 4 small birds were there. അല്ലെ, 4 സ്മോൾ ബേർഡ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ. In the nest, and there was no one. അതില് അവര് മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, വേറെ ആരുമില്ലായിരുന്നു. To protect them from the wind and the rain. അല്ലേ, വിൻഡിന്നും റെയിനും പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേറെ ആരും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. Ivan felt pity to them. അല്ലെ, പിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാല് കനിവ്, ദയ തോന്നി അവരോട്, അല്ലെ, അവരോട് പാവം തോന്നി. He climbed the tree and covered the little ones with its clothes. അവൻ എന്ത് ചെയ്തു? അവന് ട്രീ ക്ലൈംബ് ചെയ്തു, അല്ലെ. ട്രീ ക്ലൈംബ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? അവന്റെ ക്ലോത്ത്സ് വെച്ചിട്ട് മഴ വരുന്നതും അതൊക്കെ കവർ ചെയ്തു. When the thunderstorm was over. Thunderstorm means what? Thunderstorm means ഇടിയും മിന്നലോടും കൂടിയിട്ടുള്ള മഴക്കാണ് thunderstorm എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, ഇടിയും മിന്നലും കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു കൊടുങ്കാറ്റ്, അതിനാണ് thunderstorm എന്ന് പറയാം. Was over, the mother bird come back. thunderstorm ഓവർ ആയപ്പോ മദർ ബേർഡ് എന്തായി? തിരിച്ചു വന്നു. ഓക്കെ, understood? Anybody have doubt? Revise the video and see it again. Okay. Now, all of you take activity 4 in page number 77. Page number 77. Activity 4. What do you see in there?
you can see lots of things, right? Cloud, sun, rain. Can you see? Okay. Now it's a very simple activity. You have to match it with the correct words. Cloudy, foggy, rainy, sunny. Understood? It's very simple. Can you do it? Yes. Then after drawing it, take page number 78 also. There is one story by this picture. ഈ പിക്ചർ വെച്ചിട്ട് ആ മീനിങ്ങിന് പകരം പിക്ചറാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. റീഡ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റോറി വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ദ പിക്ചർ ഗിവൺ. അല്ലെ, ആ സ്റ്റോറിനെ അവിടെയുള്ള പിക്ചറിന്റെ ഹെൽപ്പോട് കൂടി വായിക്കണം. ഇറ്റ് വാസ് എ സണ്ണി ആഫ്റ്റർനൂൺ. അവിടെ സണ്ണിന്റെ പിക്ചർ അല്ലേ, സണ്ണി ആഫ്റ്റർനൂൺ. Ivan woke up from his bed after a sleep. The merchant was not in the house. Ivan walked to the forest. He reached there and stood under a tree. Two birds were sitting on a branch. Then the sky became... എന്താണ് sky become ആയത്? What do you match? It began to rain. With a rainy day, this is... Today I can't collect firewood, he said to himself as he walked back to home. It became... Understand? Like that you have to write. Now, write a story of your own. You may use the picture for words wherever necessary. ഇതുപോലെ എന്ത് ചെയ്യണം, നിങ്ങൾക്കും ഇതുപോലെ ഒരു സ്റ്റോറി ഉണ്ടാക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ വേർഡ്സിന് പകരമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം, ആ പിക്ചർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം. അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? മുകളിൽ കൊടുത്ത സ്റ്റോറി പോലെ ഒരു സ്റ്റോറി നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാം. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം, അവിടെയുള്ള പിക്ചർ ഇല്ലേ, ആ പിക്ചറിന് പകരമായിട്ട് നിങ്ങൾക്കും ഈ സ്റ്റോറിയിൽ ഇതുപോലെ പിക്ചർ ചേർത്തിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്താം. ഓക്കെ. For example, Amal was walking to his house. He was alone on the way. He see a kitten there, a cat there. It was lying under the tree. It was shivering. He felt pity for him. It was very rainy time. Suddenly thunderstorm occurred. He protect him and he take it to the home, etc. etc. അതുപോലെ എങ്ങനെയാണെങ്കിലും സ്റ്റോറി ചെയ്താം. ഓക്കെ, ഹൗ യു ലൈക്ക്, നോ പ്രോബ്ലം. Can you do it? Okay. So write a story like above and you can use the pictures also. Understood? Fine. Now let's go to the teaching bird. Page number 63. Thank you, Ivan. You protected my little children from cloud and rain. And I wish to do something for you. Tell me what I can do for you. Ivan was surprised to see a talking bird. Ivan answered, You know our language? Will you teach me your language? The language of birds? Stay with me for some days, and you shall know it as we do. Ivan remained in the forest for a few days. He learned the language of birds from the mother bird. Ivan returned home happily. The teaching birds. What is teaching bird means? What? പഠിപ്പിക്കുന്ന ബേർഡ് അല്ലേ, ടീച്ച് ചെയ്യുന്ന ബേർഡ്, ലാംഗ്വേജ് പഠിപ്പിക്കുന്ന ബേർഡ്. താങ്ക് യു ഇവാൻ, യു പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് മൈ ചിൽഡ്രൻ അല്ലേ. താങ്ക്സ് ഇവാൻ. എന്തിനാ താങ്ക്സ് പറഞ്ഞത്? ചിൽഡ്രൻസിനൊക്കെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്തു അല്ലേ. ഫ്രം ദ കോൾഡ് ക്ലൗഡ് ആൻഡ് ദ റെയിൻ അല്ലേ, ക്ലൗഡിന്നും റെയിനൊക്കെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്തു. ഐ വിഷ് ടു ഡു സംതിങ് ഫോർ യു, നിനക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും സഹായം ചെയ്യാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. ടെൽ മീ വാട്ട് ഐ ക്യാൻ ഡു ഫോർ യു. അല്ലേ, ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, എന്താ എനിക്ക് വേണ്ടതെന്ന് പറയും, ഞാൻ ചെയ്തു തരാന്ന് പറഞ്ഞു. ഇവൻ വാസ് സർപ്രൈസ്ഡ്. ഇവൻ എന്ത് ചെയ്തു? സർപ്രൈസ്ഡ് ആയില്ലേ. ടു സീ ടോക്കിംഗ് ബേർഡ്. ടോക്കിംഗ് ബേർഡിനെ, ഒരു ടോക്ക് ചെയ്യുന്ന ബേർഡിനെ കണ്ടാല് ഇവന് സർപ്രൈസ്ഡ്. യു നോ അവർ ലാംഗ്വേജ്.
ഇവൻ ആൻസർ ചെയ്തു. എന്താ ആൻസർ ചെയ്തത്? യു നോ അവർ ലാംഗ്വേജ്. നമ്മളെ ലാംഗ്വേജ് അറിയോ? വിൽ യു ടീച്ച് മീ യുവർ ലാംഗ്വേജ്? നിങ്ങളെ ലാംഗ്വേജ് എന്നെ ടീച്ച് ചെയ്യോ? ദ ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് ബേർഡ്സ്, ബേർഡ്സിന്റെ ലാംഗ്വേജ് എന്നെയും പഠിപ്പിക്കോ? സ്റ്റേ വിത്ത് മീ ഫോർ സം ഡേയ്സ് ആൻഡ് യു ഷാൽ നോ ഇറ്റ് ആസ് വി ഡു. സ്റ്റേ വിത്ത് മീ ഫോർ സം ഡേയ്സ്, അല്ലെ, എന്റെ കൂടെ കുറച്ച് ദിവസം നിൽക്ക്. യു ഷാൽ നോ ഇറ്റ് ആസ് വി ഡു, ഞങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ നിനക്കും അറിയാൻ പറ്റും. ഇവൻ റിമൈൻഡ് ഇൻ ദ ഫോറസ്റ്റ് ഫോർ എ ഫ്യൂ ഡേയ്സ്. ഇവൻ എന്ത് ചെയ്തു? അവിടെ ഫോറസ്റ്റില് കുറച്ചുകൂടി ദിവസം നിന്നു. ഹി ലേൺ ദ ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് ബേർഡ്സ് ഫ്രം ദ മദർ ബേർഡ്. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് ബേർഡ്സ്, മദർ ബേർഡിൽ നിന്ന് ബേർഡ്സിന്റെ ലാംഗ്വേജ് പഠിച്ചു. ഇവൻ റിട്ടേൺഡ് ഹോം ഹാപ്പിലി. എന്നിട്ട് ഇവൻ എന്ത് ചെയ്തു? വീട്ടിലേക്ക്, ഹോമിലോട്ട് ഹാപ്പി ആയിട്ട് തിരിച്ചുപോയി. അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? So that's it for today. We will take the other classes in next class. So read the story carefully. Read minimum 5 times so that you can understand it very well, understand the meaning and understand the situations, and also do the activity 4 in page number 77. Okay, so bye then.